Hi, today we are talking about colors in English. Добрый день, сегодня мы говорим о названиях цветов и оттенков в английском языке. Вы узнаете, как называются основные цвета и оттенки в английском языке, и сможете описать свою одежду, предметы быта и понравившиеся вам предметы. Итак, цвет, по-английски color. Color. Обратите внимание, что данный вариант написания слова относится к британскому варианту английского языка. Color. В американском варианте буква U уйдет и останется только O. Цвета. Colors. Colors. Yellow. Yellow. Например, for example, a yellow vase. Yellow vase. A yellow vase standing on the table. A yellow vase is standing on the table. A yellow vase is standing on the table. Orange. Orange. An orange sweater. An orange sweater. Слово sweater очень похоже на русское слово свитер. Sweater. My brother has an orange sweater. My brother has an orange sweater. My brother has an orange sweater. Blue. Blue. A blue jacket. Blue jacket. I like this blue jacket. I like this blue jacket. I like this blue jacket. Light blue. Light blue. Обратите внимание, что название данного цвета, голубой, состоит из двух слов в английском. Light – светлый, blue – синий. Светло-синий, но по-русски мы скажем голубой. A light blue car. Light blue car. В слове light много букв пишется, но произносится всего лишь 3 звука. Л, I, Т. Light. A light blue car. He has a light blue car. He has a light blue car. He has a light blue car. Red. Red. Red strawberries. Red strawberries. I like eating red strawberries. I like eating red strawberries. Обращаем ваше внимание на глагол like в данном предложении. Если после него стоит еще один глагол, мы обязаны к этому второму глаголу добавить окончание ing, которое читается как ing. Люблю кушать, like eating. I like eating red strawberries. Pink. Pink. Pink roses. Pink roses. He always gives her pink roses. He always gives her pink roses. He always gives her pink roses. Black. Black.
A black cat. A black cat. Black cat. My neighbor has a black cat. My neighbor has a black cat. В слове neighbor после be стоят буквы OU. Но, как и в случае со словом color, это британский вариант написания слова. В американском варианте буква U уйдет и останется только O. Neighbor. White. White. A white owl. White owl. The white owl is a beautiful bird. The white owl is a beautiful bird. The white owl is a beautiful bird. Gray. Gray. Gray clouds. Gray clouds. В американском варианте слово gray пишется с буквой A, а не с буквой E. Gray. Произносится также gray. There are gray clouds in the sky today. There are, читаем слитно, there are gray clouds in the sky today. There are gray clouds in the sky today. Brown. Brown. Brown tea. Brown tea. They were drinking brown tea and keeping silent. They were drinking brown tea and keeping silent. They were drinking brown tea and keeping silent. Green. Green. Green grass. Green grass. Green grass is pleasant to the eye. Green grass is pleasant to the eye. Слово pleasant переводится как приятный. Дословно данное предложение мы переведем как зеленая трава есть приятная для глаза, но красивее по-русски сказать радует глаз. Green grass is pleasant to the eye. Light green. Light green. Опять встретилось слово light, светлый. И для обозначения оттенка салатовый мы скажем по-английски светло-зеленый. Light green. Light green trainers. Light green trainers. I have light green trainers. I have light green trainers. Обратите внимание, мы не ставим артикль в данном случае, потому что trainers это множественное число. Артикль «м» нельзя ставить, если слово стоит во множественном числе. Turquoise. 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 A turquoise bracelet. A turquoise bracelet. My mom always wears a turquoise bracelet. My mom always wears a turquoise bracelet. В американском варианте turquoise звучит как turquoise. Turquoise. Violet. Violet. Violet plums. Violet plums. My sister likes violet plums. My sister likes
violet plums. My sister likes violet plums. Purple. Purple. Сиреневый. Purple roses. Purple roses. I like the scent of purple roses. I like the scent of purple roses. I like the scent of purple roses. Какой цвет или какого цвета? Как спросить по-английски? What color? То есть в данном случае у нас конструкция совпадает с русским языком. Какой цвет или какого цвета? Какой это what? Цвет color. What color? В английском языке это называется вопросительная фраза what color. Эти два слова стоят нераздельно, то есть нельзя сказать what is color your car, допустим. Какой есть цвет твоя машина. Вы сначала ставите на первое место какого цвета what color, а потом уже все остальное. Например, what color is it? What color is it? И отвечаем it's red. It's, it is. И сокращаем it's red. What color is it? It's red. What color is the vase? Какого цвета ваза? What color is the vase? The vase is yellow. Ваза желтая. The vase is yellow. The vase is yellow. What color is this jacket? What color is this jacket? What color is this jacket? This jacket is blue. This jacket is blue. What color is the cat? What color is the cat? The cat is black. The cat is black. What color are the roses? What color are the roses? Почему стоит а не is? Потому что мы спрашиваем о розах. Roses – множественное число, поэтому is поменяем на а. What color are the roses? The roses are pink. Как видите, в ответе остается are, но потому что roses – множественное число. The roses are pink. What color are the trainers? What color are the trainers? The trainers are light green. The trainers are light green. The trainers are light green. What is your favorite color? What is your favorite color? Какой твой любимый цвет? My favorite color is green. My favorite color is green. My favorite color is green. Кстати, в слове favorite, как в слове color и neighbor, буква U в американском варианте выпадает. Favorite. А на сегодня все. That's all for today. Надеюсь, вам понравилось это видео. I hope you have liked this video. Thank you for watching. Bye-bye.